బేసిక్ డెఫినేషన్స్ ఆఫ్ కండక్షన్, కన్వెక్షన్ అండ్ రేడియేషన్. ఆ డెఫినేషన్స్ నేను రిపీట్ చేయట్లేదు. డైరెక్ట్లీ లెటర్స్ గో టు ద గవర్నింగ్ లాస్. నిన్న డిస్కస్ చేసింది కండక్షన్ గవర్నింగ్ లా ఏంటి? Fourier's law. ఎస్, Fourier's law. It is given as heat flux is equal to minus k into dt by just sorry for the interruption. Minus k into dt by dx. దీని యూనిట్స్ ఏంటి? వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. కండక్టివిటీ యూనిట్స్ ఏంటి? Watt per meter. Watt per meter Kelvin. ఎస్. సో ఇది టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్. నెక్స్ట్ కన్వెక్షన్కి గవర్నింగ్ లా, Newton's law of cooling. Newton's law of cooling. So it is given as heat flux is equal to h into T surface minus T infinity. ఇది మళ్ళీ హీట్ ఫ్లక్స్ వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్. దీని యూనిట్స్ ఏంటి? హెచ్ యూనిట్స్. దీని యూనిట్స్కి డివైడెడ్ బై టెంపరేచర్ విల్ బికమ్ ద యూనిట్స్ ఆఫ్ దిస్ కాన్స్టెంట్. సో వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్ కెల్విన్. నెక్స్ట్ రేడియేషన్. Governing law was Stefan Boltzmann law, and heat flux is given by sigma emissivity into T1 power 4 minus T2 power 4. This is in general for a body. ఒకవేళ బ్లాక్ బాడీ అయితే దాని ఎమిసివిటీ 1 అయిపోతుంది. We will learn about it in detail in radiation chapter. So ultimately this sigma is called Stefan Boltzmann constant and its value is 5.67 into 10 to the power of minus 8. Units are watt per meter square Kelvin power 4. Done. సో ఈ బేసిక్ క్లాస్ అయిపోయిన తర్వాత we did some basic problems అంతే కదా. కొన్ని సింపుల్ ప్రాబ్లమ్స్ చేసి we directly jump to steady state, one dimensional, heat conduction, heat conduction equation. సో అందులో ఏం చేసాం? ఒక మాస్ తీసుకున్నాం. సే దిస్ థిక్నెస్ is delta x, this is heat in, this is heat out. This is heat in and this is heat out, and we assume this surface to be insulated. When we wrote the heat, net heat, rate of net heat in and out, plus whatever heat is getting generated inside should be equal to whatever is getting accumulated, right? So I'll just write generation should be equal to accumulation. దాంతో మనకి ఏమొచ్చింది? AQ in minus AQ out plus generation per unit volume into volume, well, it should be equal to mcp delta t. Mcp delta t is written as density into volume is mass, cp dt by dt. Okay, so ikkada kuda in and out badalu we wrote it as x and x plus delta x. This x plus delta x. This volume can be written as area of the base into height. ikkada kuda ante. Then this equation will transform into qa at x minus qa at x plus delta x plus generation per unit volume into volume is given by a delta x is equal to a delta x rho cp dt by dt. Et అంటే capital T అంటే temperature, small t అంటే time. ఓకే కదా. నెక్స్ట్ లిమిట్ as delta x tends to 0 ఏమైపోతుంది? if I divide this whole equation by delta x, I will get, I'll divide the whole equation with delta x into a, then I'll get limit as delta x tends to 0 1 by a d by dx of qa అంతేనా మైనస్, ఎందుకంటే ఇక్కడ x ఇక్కడ x ప్లస్ డెల్టా x ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ మైనస్ ఆఫ్ d by dx of qa plus generation is equal to rho cp dt by dt.
From Fourier's law, can I substitute q as minus k into dt by dx? So by substituting it, we'll get it 1 by a d by dx of k a dt by dx plus generation is equal to rho cp dt by dt. So this ultimately is called as వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ ఎట్ స్టడీ స్టేట్. ఒకే దగ్గర రాస్తున్నాను. ఈ ఈక్వేషన్ ఒక్కటి గుర్తుంచుకుంటే మనకి హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ కండక్షన్లో మొత్తం ఏమేమి ఫార్ములాస్ ఉంటాయో మీకు ఎగ్జామ్లో సడన్గా గుర్తు రాకపోయినా వీ విల్ బి ఏబుల్ టు డిరైవ్ ఇట్. సో 1 by a k d by dx of ka dt by dx plus generation is equal to accumulation. Okay, this is a Starmark derivation. ఈ డెరివేషన్ అంతా అర్థమైనట్టేనా? ఎస్, ఓకేనా? అక్క. డన్. ఇప్పుడు ఈ ఇది ఇన్ జనరల్గా ఏదో ఒక సాలిడ్ బాడీకి అని తీసుకున్నాం కదా. మనం జనరల్గా మన గేట్ సిలబస్ ఆర్ మన స్కోప్ అండర్ గ్రాడ్యుయేట్ స్కోప్లో వీ విల్ హ్యావ్ రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్, సిలిండ్రికల్ అండ్ స్పెరికల్. ఓకే, సో ఇప్పుడు ఈ ఈక్వేషన్లో నువ్వు రెక్టాంగులర్ ఆర్ నేను మామూలుగా సింపుల్గా ఉండడానికి స్క్వేర్ అని తీసుకుందాం. అప్పుడు ఏమైపోద్ది అంటే ఏరియా విల్ బి కాన్స్టెంట్. అవునా? ఒక రెక్టాంగులర్ స్లాబ్ ఆర్ స్క్వేర్ మామూలుగా క్యూబార్డ్ లాగా తీసుకున్నాం అనుకో, వెన్ హీట్ ఈస్ ట్రాన్స్ఫరింగ్ ఫ్రమ్ దిస్ సర్ఫేస్ టు దిస్ సర్ఫేస్ విల్ ద ఏరియా చేంజ్? నో అక్క. ఎక్కడైనా ఎల్బే ఉంటుంది, ఇది కూడా లెంత్ ఇంటూ బ్రెత్ ఉంటుంది, అండ్ లెంత్ అండ్ బ్రెత్ బోత్ విల్ బి కాన్స్టెంట్, ఇజంట్ ఇట్? సో ఫర్ rectangular coordinates, the heat one dimensional heat equation will become 1 by a ఉండదు, ఇంకా ఏని బయటకు లాగేయచ్చు. జస్ట్ బ్రింగ్ దిస్ ఏ అవుట్ సైడ్ బికాస్ ఏరియా ఈస్ కాన్స్టెంట్ అండ్ యువర్ వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ ఈక్వేషన్ విల్ బి డైరెక్ట్లీ d by dx of k dt by dx plus generation is equal to rho cp. ఇక్కడ డోటి ఎందుకు పార్షియల్ రాసుకోవడం బెటర్ అంటే ఇక్కడ డి బదులు డో రాసుకుందాం, అంటే పార్షియల్ డెరివేటివ్. ఎందుకంటే దిస్ టెంపరేచర్ విల్ బి అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ టైం. అంటే మనం ఇక్కడ అక్యుములేషన్ కూడా అనుకుంటున్నాం కాబట్టి ద టెంపరేచర్ విల్ వేరీ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్ ఆల్సో అలాంగ్ విత్ టైం. కాబట్టి టెంపరేచర్ ఇస్ అ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ టీ. కాబట్టి వెన్ ఐఎమ్ రైటింగ్ డో, వెన్ ఐఎమ్ డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు ఎక్స్, ఇట్ మీన్స్ దట్ ఇట్ ఇస్ అ పార్షియల్ డెరివేటివ్. ఇక్కడ కూడా వెన్ ఐఎమ్ డిరైవ్ ఏమంటారు, డిఫరెన్షియేటింగ్ ఇట్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం, ఇట్ ఈస్ ఆల్సో పార్షియల్ డెరివేటివ్ బికాస్ ద టెంపరేచర్ ఈస్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ అండ్ టీ. సో ఇది ఓకేనా? రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్ కి దిస్ ఈస్ ద వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్. ఓకే, కమింగ్ టు సిలిండ్రికల్. సిలిండ్రికల్లో ఏరియా ఆఫ్ హీట్ కండక్షన్ ఇప్పుడు ఇలా ఉంది. హీట్ ఇలా ఈ లాటరల్ సర్ఫేస్ నుంచి కండక్ట్ అవుతుంది అనుకోండి. When heat is conducting through this lateral surface, what is the area? 2 pi RL. Accepted? Okay or not okay? ఓకే అక్క. ఓకే అక్క. ఇప్పుడు 1 by a 2 pi RL ఇంటూ డో బై డో ఆర్ అవుతుంది ఇక్కడ. అంటే ఇక్కడ ఇందాక ఎక్స్ అంటాం కదా స్క్వేర్స్కి, ఇలాంటి రెక్టాంగులర్ వాటికి డిస్టెన్స్ ఎక్స్ అంటాం, ఇక్కడేమో రేడియల్గా కదా. కాబట్టి డో బై డో ఆర్ ఆఫ్ కే ఏ అంటే మళ్ళీ 2 pi RL ఇంటూ డో టీ బై డో ఆర్. అప్పుడు ఏమవుతుంది, 2 పై ఇంకా లెంత్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి, 2 పై ఇంకా లెంత్ కాన్స్టెంట్ ఉంటాయి, ప్లస్ జనరేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో సిపి డిటి డో టీ బై డిటి. సో మనకి సిలిండ్రికల్కి వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ ఈక్వేషన్ ఏమొస్తుంది అంటే 1 by r
dou by dou r k r dou t by dou r plus generation is equal to accumulation. Rho Cp. ఓకేనా. సిమిలర్గా స్పెరికల్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, its area will be 4 pi r square. 4 pi will be a constant, so it gets cancelled. So you will get it as 1 by r square dou by dou r k r square dou t by dou r plus generation is equal to accumulation rho Cp dou t by dou t. Now writing all of them together, rectangular, just simply dou by dou x or dou by dou r or whatever you want to call it as, k dou t by dou r plus generation is equal to accumulation. Spherical aithe it is 1 by r dou by dou r k r dou t by dou r plus generation is equal to accumulation. సారీ, ఇది స్పెరికల్ కాదు, సిలిండ్రికల్. చెప్పారేంటి తప్పు రాస్తే? స్పెరికల్. ఇప్పుడు స్పెరికల్ 1 by r square dou by dou r of kr square dou t by dou r plus generation is equal to accumulation. క్లియరా? దీన్ని ఇలా గుర్తుపెట్టేసుకోవచ్చు. ఒకవేళ ఈ మూడింటికి నేను ఇన్ జనరల్ ఒక ఫార్ములా రాయాలనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఇన్ జనరల్ ఫర్ హీట్ కండక్షన్ స్టడీ స్టేట్, 1 dimensional స్టడీ స్టేట్ హీట్ కండక్షన్కి ఇన్ జనరల్ నేను రాయాలనుకుంటే ఐ కెన్ రైట్ ఇట్ యాజ్ 1 by r power n dou by dou r of r power n k r power n dou t by dou r plus generation will be equal to accumulation. This n will be equal to 0 if it is rectangular coordinates. If this n will be equal to 1 for cylindrical coordinates, this n will be equal to 2 for spherical coordinates. Is one-dimensional heat conduction equation clear? Okay, Yes, now? yes. ఓకే, ఇది ఇంకా బట్టి పట్టేయండి. ఇది పట్టేస్తే మనకి ఇంకా ఇక్కడ ఏది మర్చిపోయినా, ఏ ఫార్ములా మర్చిపోయినా నువ్వు దీని నుంచి డిరైవ్ చేసుకోవచ్చు. క్లియర్? నౌ సో if we take some special cases, ఒకవేళ థర్మల్ కండక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ ఉందనుకోండి k, then my heat conduction equation will become dou by dou r r power n dou t by dou r. k once it is constant, can I bring it out of the differential? ఈ differential నుంచి బయటకు తీసుకొచ్చేయచ్చు కదా. k plus generation is equal to rho Cp dou t by dou t. Now divide the entire equation with k. What is this constant? K by rho Cp or rho Cp by k? Any idea? Thermal diffusivity. Very good. Alpha. So you can write it as, this is a special case when thermal conductivity is constant. అంటే thermal conductivity constant అంటే it is not varying with r. Distance తో thermal conductivity మారట్లేదు అనుకోండి, then you can take k as constant and your heat conduction equation will become 1 by r power n dou by dou r power n into dou t by dou r plus generation by k is equal to 1 by alpha dou t by dou t. ఓకేనా? నెక్స్ట్, ఒకవేళ స్టడీ స్టేట్ అనుకోండి, ఇది ఇన్ జనరల్ 1 dimensional హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు స్టడీ స్టేట్ అనుకోండి. స్టడీ స్టేట్ అంటే ఏంటి? వాట్ డస్ ద వర్డ్ స్టడీ స్టేట్ మీన్? dou t by dou t is equal to 0. అంటే టెంపరేచర్ చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైమ్ ఇస్ 0 అక్క. అంతే. స్టడీ స్టేట్ అంటే ఎప్పుడు కూడా దెర్ ఈస్ నో చేంజ్ విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం. ఏ క్వాంటిటీలో కూడా విత్ రెస్పెక్ట్ టు టైం చేంజ్ ఉండదు. సో ద వన్ అండ్ ఓన్లీ టైమ్ డిపెండెంట్ term that we have in our one dimensional heat conduction equation is this one. So our heat conduction equation will become 1 by r power n
dou by dou r k r power n dou t by dou r plus generation is equal to 0. ఇప్పుడు నార్మల్ హీట్ కండక్షన్లో జస్ట్ ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ ఉంది, ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ ఉంది, మనకేమన్నా హీట్ జనరేట్ అవుతుందా? ఇన్ జనరల్ మనకి కెమికల్ రియాక్షన్లు జరగకుండా నార్మల్ హీట్ కండక్షన్స్లో విల్ దేర్ బి ఎనీ జనరేషన్ ఆఫ్ హీట్? నో అక్క. ఓకే, సో ఇది దిస్ ఈక్వేషన్ ఈజ్ ద స్పెషల్. ఇప్పుడు మీరు నార్మల్ వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ ఈక్వేషన్ కనుక్కున్న తర్వాత దిస్ ఈజ్ వన్ స్పెషల్ కేస్ వేర్ heat is transferring at a steady state. Next special case is steady state and generation is 0. Steady state and generation is of heat is 0. Then my equation will be 1 by r power n dou by dou r power n dou t by dou r is equal to 0. Accepted? This is Okay. nothing but ఇది ఇంకా ఇది మనం డైరెక్ట్గా డో బై డో ఆర్ ఇంటూ ఆర్ పవర్ ఎన్ డో టీ బై డో ఆర్ జీరో కదా. ఈ టర్మ్ జీరో ఉండాలంటే ఆబ్వియస్గా ఈ టర్మే జీరో ఉండాలి కదా. క్యాన్ దిస్ బి జీరో? If this term has to be 0, r has to go to infinity. So obviously only this term is 0. So మనం in general ఇప్పుడు let us talk about ఇందాక నేర్చుకుంది ఓన్లీ వన్ డైమెన్షనల్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్. ఇప్పుడు ఇదేంటి? వన్ డైమెన్షనల్ స్టడీ స్టేట్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ విత్ జనరేషన్ ఈక్వల్ టు 0. Okay, now let us consider a rectangular plate or wall, whatever you want to call it. This is maintained at a temperature T1 and this is maintained at a temperature T2. What can you give me the equation of heat flux for this wall? అంటే ఎలా చేస్తామంటే ఏమొస్తుంది? డో టీ బై డో ఆర్ ఫర్ ఆర్ పవర్ ఎన్ డో టీ బై డో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. ఇది కదా స్టడీ స్టేట్ హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్. For rectangular coordinates, what is the value of n? 0. 0. కాబట్టి డైరెక్ట్గా ఐ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ డో టీ బై డో ఆర్ ఆఫ్ డో టీ బై డో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0, విచ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అక్క డోస్. ఇక్కడ డో టీ ఎందుకు వచ్చింది అక్క? అంటే బయట దాంట్లో డో బై డో ఆర్ ఆఫ్ డో టీ బై దాని పైన స్టెప్ డో బై డో, ఓ సారీ, డో టీ లేదు, సారీ కరెక్ట్, జస్ట్ డో బై డో ఆర్ ఆఫ్ ఎక్స్ట్రీమ్లీ సారీ. ఇప్పుడు ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డో స్క్వేర్ టీ బై డో ఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది. I'm deriving just a heat conduction equation for rectangular coordinates. So this is the first thing. సో స్టడీ స్టేట్ కాబట్టి నేను డో రాయాల్సిన అవసరం లేదు, డి రాయొచ్చు. యాక్సెప్టెడ్. స్టడీ స్టేట్ అంటే టెంపరేచర్ ఈజ్ ఓన్లీ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ ఎక్స్ నౌ, నాట్ ఎ ఫంక్షన్ ఆఫ్ టైం. కాబట్టి ఇట్ ఈస్ ఎ కంప్లీట్ డిఫరెన్షియల్, పార్షియల్ డిఫరెన్షియల్ కాదు. డి స్క్వేర్ టీ బై డిఆర్ స్క్వేర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సో ఇట్ విల్ గివ్ డిటీ బై డిఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ 1. ఇంకా ఇంటిగ్రేట్ చేస్తే టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు C1R ప్లస్ C2. యాక్సెప్టెడ్ ఇక్కడ వరకు. Now what are the conditions given? Like ఇప్పుడు దీన్ని థిక్నెస్ సమ్ L అనుకుంటే ఈ వాల్ టెంపరేచర్ T1, ఈ వాల్ టెంపరేచర్ T2. సో ఇది 0 అనుకుందాం, ఇది L అనుకుందాం. ఎట్ x is equal to or at r equal to 0, temperature is equal to T1. These are the boundary conditions. At x is equal to L, temperature is equal to T2. ఓకేనా? అది ఇక్కడ సబ్స్టిట్యూట్ చేసేయండి. T1 ఎక్స్ అన్న ఆర్ అన్న వాట్ ఎవర్ యూ వాంట్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్. ఇవన్నీ డమ్మీస్ నువ్వు ఏబిసిడి జెడ్ ఏమైనా పిలుచుకోవచ్చు. సో ఎట్ ఆర్ ఈక్వల్ టు 0, సో C2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 అని వచ్చింది. నెక్స్ట్ ఎట్ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు L అంటే C1L ప్లస్ C2 బదులు నేను T1 అని పెట్టేస్తున్నా. దెన్ ఐ విల్ గెట్ ఇట్ యాజ్ T minus T1 by L is equal to C1. ఓకేనా? యాక్సెప్టెడ్. T2 రాసా అక్క. సారీ,
t2. Okay, now what was my dt by dx? ఇది dt by dx is equal to c1 కదా, అంటే dt by dr is equal to c1 అంటే ఏంటి, it is equal to t2 minus t1 by l. According to Fourier's law, what is q is equal to minus k into dt by dr, అవునా? So q is equal to, instead of dt by dr, I'll substitute t2 minus t1 by l. So ultimately I got heat flux is equal to k t1 minus t2 divided by l. ఫ్లక్స్ లా కాకుండా రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో రాసుకుంటే ఇట్ విల్ బి KA T1 minus T2 by L. ఓకేనా? సో దిస్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్ ఫర్ అ steady state heat conduction in a rectangular wall. Is that okay? Any doubts? ఓకేనా? ఓకే అక్క. డన్. సో ఇప్పుడు దీన్ని మనం మామూలుగా ఇలా రాసుకుంటాం కదా ఫిజిక్స్ టర్మ్స్లో, లైక్ కరెంట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ బై రెసిస్టెన్స్, అట్లా ఆ టర్మ్స్లో రాసుకుంటే ఇక్కడ కరెంట్ ప్లేస్లో ఇది హీట్ ఫ్లో ఉందన్నమాట. సో అలా తీసుకుంటే ఇట్ విల్ బి పొటెన్షియల్ డిఫరెన్స్ ఇక్కడ ఏంటి, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ T1 మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై రెసిస్టెన్స్, అంటే ఇట్ ఈస్ L బై KA. సో heat transfer resistance in a rectangular for a rectangular wall is given by, resistance is given by L by KA. In general, heat transfer, rate of heat transfer is given by T1 minus temperature difference divided by resistance, which is nothing but T1 minus T2 by resistance enta L by KA. Okay, now this is the ultimate proof or formula for conversion to rectangular coordinates. ఓకే కదా, ఇక్కడ వరకు క్లియర్ అయితే లెట్ us move on to cylindrical. మీరు చేస్తారా సిలిండ్రికల్కి? సేమ్, టేక్ ద ఈక్వేషన్ డో బై డో ఆర్ ఆర్ పర్ ఎన్ డో టీ బై డో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0. సిలిండర్కి ఎన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత? సిలిండర్ ఎన్ వాల్యూ 1 అక్క. 1. సో కండక్షన్, టేక్ ఎ కాన్సెంట్రిక్ సిలిండర్, ఇంత థిక్నెస్ ఉందనుకోండి. సో ఈ సర్ఫేస్ T1 దగ్గర ఉంది, ఈ సర్ఫేస్ T2 దగ్గర ఉంది, అండ్ కండక్షన్ ఆఫ్ హీట్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ వాల్ ఆఫ్ ద సిలిండర్. వాల్ ఆఫ్ సిలిండర్ ఇట్లా థిక్గా ఉంది. outer surface it is at one temperature and inner surface is at other temperature, hence conduction will take place. ఈ రేడియస్ A అనుకోండి, అండ్ దిస్ హోల్ రేడియస్ ఈస్ B అనుకోండి. 639 అవుతుంది, 644 కల్లా చెప్పండి వాట్ ఈస్ ద ఫైనల్ ఈక్వేషన్. సేమ్ ఈ ఫామ్లో తీసుకురావాలి. నాకు రెసిస్టెన్స్ ఎంతనో చెప్పాలి, క్యూ ఈక్వల్ టు ఎంతనో చెప్పాలి. ఓకేనా? ఏం లేదు, జస్ట్ గో ఆన్ డిరైవింగ్. మీకు ఈ C1 C2 కాన్స్టెంట్స్ వచ్చేసిన తర్వాత dt బై drకి ఆ కాన్స్టెంట్ని ఈక్వల్ చేయండి. ఒక 4 minutes ట్రై చేయండి, తర్వాత నేను చేసేస్తాను.
చేస్తున్నారా? హలో, చేస్తున్నారా? అక్క Yeah, answer. Anybody? Q is equals to 2 pi KL into T1 minus T2 by ln of R2 by R1. అక్క అంతే, పర్ఫెక్ట్. సో రెసిస్టెన్స్ ఏమవుతుంది? రెసిస్టెన్స్ ln R2 by R1 by 2 pi KL. అంతే. ఓకే, సో నేను ఫాస్ట్గా ఇరేజ్ చేసేస్తా. R ఇంటూ డో టీ బై డో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు కాన్స్టెంట్ ఫస్ట్ ఇంటిగ్రేషన్తో. దెన్ వైల్ సెకండ్ ఇంటిగ్రేషన్ ఏమొస్తుంది? డో టీ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డిటీ తీసుకోవచ్చు, యాక్చువల్లీ డో అవసరం లేదు, dr by r. Then you will get temperature is equal to k ln r plus k1. What are the boundary conditions? At r is equal to r1, temperature is T1. For r2, temperature is T2. Then applying these boundary conditions, we'll get k ln r1 plus k1 and T2 as k ln r2 plus k1 again. Subtract these two equations. T1 minus T2 is equal to k ln r1 by r2. So k will be equal to T1 minus T2 by ln r1 by r2. As we know, ఈ కేని మళ్ళీ కండక్టివిటీతో తీసుకోకండి. మేబీ ఐ షుడ్ హ్యావ్ రిటర్న్ k1 and k2 or c1 and c2. దీన్ని c1 అందాం. As we know, we got dt by dr will be equal to ఏమొస్తుంది? dt by dr equal to c1 by r కదా. ఇక్కడ r dt by dr is c1. So dt by dr will be equal to c1 by r. So dt by dr is equal to t1 minus t2 divided by r ln r1 by
R2, then Q is equal to K A అంటే 2 pi RL ఇది lateral surface area of the cylinder. ఎందుకంటే హీట్ కండక్షన్ ఈస్ టేకింగ్ ప్లేస్ ఇన్ దిస్ డైరెక్షన్ కదా, కాబట్టి వీఆర్ టేకింగ్ దిస్ ఏరియా. యూ షుడ్ నాట్ కన్సిడర్ ఏ యాజ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఏరియా. బీ కేర్ఫుల్ విత్ దిస్ క్లారిటీ. డెల్టా టీ డివైడెడ్ బై ఆర్ లాన్ R1 by R2. ఈ ఆర్ క్యాన్సిల్ అయిపోతాయి. ఫైనల్లీ వి గెట్ rate of heat flow is equal to delta T divided by ln of, ఇక్కడ మైనస్ కే, సారీ మర్చిపోయా, మైనస్ కే డిటీ బై డిఎక్స్ కదా Fouriers law. సో డెల్టా టీ ఈ R1 బై R2 కాస్త R2 బై R1 బై 2 పై కేఎల్. ఓకేనా, ఇది సిలిండర్కి. సిమిలర్లీ సాల్వ్ ఫర్ స్పియర్, దాంట్లో డో బై డో ఆర్ ఆర్ స్క్వేర్ డో టీ బై డో ఆర్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 0 అని వస్తుంది. దాన్ని సాల్వ్ చేస్తే యూ విల్ గెట్ రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లో ఈజ్ ఈక్వల్ టు delta T divided by R2 minus R1 divided by 4 pi R1 R2. అంటే ఇక్కడ అజంప్షన్ ఏంటంటే we have a sphere with some thickness. The inner sphere's radius is R1 and the outer sphere's radius is R2. This outer surface of the sphere is at a temperature T2 and the inner sphere is at T1, and hence conduction will be taking place between these two surfaces. Accepted? And this will be the rate of heat conduction equation. Okay na andarki? Am I audible? అక్క ఓకే అక్క. Okay. ఒక రెండు మూడు క్వశ్చన్స్ చేద్దామా? సో ఇఫ్ యూ అబ్జర్వ్ కేర్ఫుల్లీ హియర్, మనకి రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్స్కి టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ కాన్స్టెంట్. అంటే వి గాట్ డిటీ బై డిఆర్ యాజ్ అ కాన్స్టెంట్. అండ్ సిలిండ్రికల్కి వచ్చేసరికి వి గాట్ డిటీ బై డిఆర్ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ యాజ్ C1 by R. అంటే వాట్ డస్ దట్ మీన్? టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ ఈజ్ inversely proportional to the radius. And in case of spherical coordinates, we'll get dt by dr as inversely proportional to 1 by r square. ఓకేనా, అప్పుడప్పుడు జస్ట్ ఈ టెంపరేచర్ గ్రేడియంట్ రిలేషన్ విత్ రేడియస్ తెలిసి కూడా కొన్ని క్వశ్చన్స్ సాల్వ్ చేసేయచ్చు. సో వెన్ అల్టిమేట్గా అన్నీ ఒక దగ్గర రాస్తే రెక్టాంగులర్ rate of heat transport is equal to delta T divided by L by KA. For cylindrical, rate of heat transfer is equal to delta T by ln R2 by R1 by 2 pi KL. అన్ని నేను ఐఎమ్ రైటింగ్ ఇట్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ delta T by resistance. This is also delta T by resistance. And in case of spherical, it is delta T by R2 minus R1 by 4 pi K R1 R2. Okay now? This is the ultimate result. 4 pi K R1 R2. This దీన్ని బట్టి కొన్ని క్వశ్చన్స్ చేయొచ్చు. Let us solve one or two questions and move on to theory again. ఇక్కడ వరకు క్లియరా? హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్స్ ఫర్ rectangular coordinate, spherical coordinate and cylindrical coordinate. Okay now? Yes, Akka. Okay. So let's try this question. The one-dimensional unsteady heat conduction equation is given by the one-dimensional unsteady state heat conduction equation is given by ఈ పైన మూడు ఈక్వేషన్స్ ఒక హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ ఒకటి డిరైవ్ చేసాం కదా, అవి గుర్తుంచుకోవాలి. ఇవన్నీ యూనిట్స్ మరి చెప్పాడు, లైక్ T is temperature, where capital T is temperature, small t is time, R is radial position, K is thermal conductivity. అదంతా ఓకే. ఫర్ సిలిండ్రికల్ కోఆర్డినేట్ సిస్టమ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ n is, అంతే క్వశ్చన్. 2017 గేట్ క్వశ్చన్. తెలుసు అనుకుంటా ఆన్సర్.
he gave that equation and is asking for the cylindrical coordinate system, the value of n should be 1. 1. 1. Okay. Now ఒక 4 ఆప్షన్లు ఇచ్చాడు. He is asking to choose which one will represent the transient three-dimensional heat conduction. Option A. Next question is, there are 4 options given. రెడ్డి కావట్లే. ఈ ఫస్ట్ ఆప్షన్స్ రాయండి, నెక్స్ట్ ఆప్షన్స్ ఇస్తాను. Okay, ఇవి 4 options. The question is, which of the following equations will govern the transient three-dimensional heat conduction equation? ఈ 4 ఈక్వేషన్లో హీట్ కండక్షన్ ఈక్వేషన్ ఏ ఈక్వేషన్ రిప్రజెంట్ చేస్తుంది అని అడుగుతున్నారు. సో దిస్ సై సింబల్ ఇస్ నథింగ్ బట్, దీన్ని మనం జనరేషన్ అని రాసాం. దిస్ ఇస్ జనరేషన్. అండ్ డెల్ ఆపరేటర్ తెలుసు అని అనుకుంటున్నాను. డెల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ డో బై డో ఎక్స్ ఐ క్యాప్ ప్లస్ డో బై డో వై జే క్యాప్ ప్లస్ డో బై డో జెడ్ కే క్యాప్. మనం చేసింది ఓన్లీ 1 డైమెన్షనల్ కాబట్టి డైరెక్ట్లీ ఐ రోట్ ఓన్లీ డో బై డో ఎక్స్. ఒకవేళ 3 డైమెన్షనల్గా హీట్ కనుక కండక్షన్ అవుతూ ఉంటే దెన్ వి డైరెక్ట్లీ యూజ్ డెల్ ఆపరేటర్. సో which of these 4 equations will represent a heat conduction equation in 3 dimensions? Option 4 అక్క. D option. Any other ఒకరు బియా డియా? D లాస్ట్ ఆప్షన్. లాస్ట్ ఆప్షన్ అందరూ. సో ఇక్కడ స్పెషల్ కేస్ ఏంటి చెప్పండి, లైక్ కండక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ అలాంటిది ఏమైనా ఉందా? కండక్టివిటీ కాన్స్టెంట్ ఉంది అక్క, ప్లస్ ఇది రెక్టాంగిల్ దానికి 3 డైమెన్షనల్కి మళ్ళీ అదొకటి. ఓకే, అందరూ యాక్సెప్టెడా డి ఆప్షన్? ఎందుకో రెక్టాంగులర్ కోఆర్డినేట్కి డో బై డో ఎక్స్, ఇప్పుడు ఫస్ట్ టర్మ్ మనం మాట్లాడుకుంటే 1/r పవర్ n అది ఉంటుంది కదా, r n విల్ బి ఈక్వల్ టు 0. సో డైరెక్ట్లీ విల్ హ్యావ్ k ఇంటూ డో టీ బై డో ఎక్స్. k కాన్స్టెంట్ కాబట్టి k బయటకు వచ్చేస్తే డో బై డో ఎక్స్ ఆఫ్ డో టీ బై డో ఎక్స్ ఇస్ డో స్క్వేర్ టీ బై డో ఎక్స్. 1 డైమెన్షనల్లో డో స్క్వేర్ టీ బై డో ఎక్స్, 3 డైమెన్షనల్లో డెల్ స్క్వేర్ టీ. k constant, he is dividing the entire equation with k, then we'll get generation divided by k, and here you will get rho cp by k, which is nothing but 1 by alpha. అందుకని option D is the correct answer. సో అక్కడ ఏదైనా కన్ఫ్యూజన్ ఉందా ఎవరికైనా? Is that fine? Okay, I hope this is clear. Next question try చేయండి. Composite flat roller furnace is made up of 2 materials. Give me 1 second. A circular tube of outer diameter 5 centimeters. A circular tube of outer diameter 5 centimeters and inner diameter 4 centimeters. Outer diameter is 5 centimeters. See, diameter is used to convey hot fluid. A circular tube of outer diameter 5 centimeters
and inside diameter 4 centimeters is used to convey hot fluid. The inner surface of the wall of the tube, the inner surface of the wall of the tube is at 80 degrees Celsius, while the outer surface of the tube is at 25 degrees Celsius. Okay, outer surface is at 25 degrees Celsius and inner surface is at 80 degrees Celsius. What is the rate of heat transport across the tube wall per unit length if the thermal conductivity is given by 10 watt per meter Kelvin? Find out rate of heat transport per unit length. క్వశ్చన్ ఓకేనా? ఇంకోసారి రిపీట్ చేయనా? సార్ రిపీట్ చేయండి అక్క. A circular tube of outer diameter 5 centimeters and inner diameter 4 centimeters is used to convey hot fluid. The inner surface of the wall is at 80 degrees Celsius, while the outer surface of the wall is at 25 degrees Celsius. What is the rate of heat transport across the tube wall per unit length? Per unit length of the tube at steady state if the thermal conductivity of the tube wall is given by 10 watt per meter Kelvin. ఈజీ క్వశ్చన్. 2 minutes అంతే. 6:58 టైం అవుతుంది. 7 కల్లా చెప్పండి. 13.8 kilowatts per meter. 13.8 ఇక్కడ ఏదో తేడా చేసినట్టున్నావు. ఆ ఆప్షన్ ఉంది కానీ అది కరెక్ట్ ఆన్సర్ కాదు. 15.48 ఉంది ఆన్సర్. Okay. కానీ అంత ఎగ్జాక్ట్ ఆప్షన్ ఉంది అక్కడ. నువ్వు ఎక్కడ తప్పు చేసావు ఒకసారి చూసుకో. అంటే జనరల్గా కామన్ మిస్టేక్ ఏం చేస్తారో దాన్ని కూడా ఆప్షన్ లాగా ఇస్తారు కదా, అట్లా ఎగ్జాక్ట్గా ఉందన్నమాట 13.82 ఆప్షన్. బట్ దట్ ఈస్ నాట్ ద ఆన్సర్. అక్క 18.3 కిలోవాట్ పర్ మీటర్ అక్క. 15.487 రావాలి. 15.478. యాక్సెప్టబుల్. It's like a 15.53 kilowatt. అక్క 15.49 వచ్చింది అక్క ఇప్పుడు. ఓకే డన్, అది కరెక్ట్ ఆన్సర్. కిలో వాట్స్, ఇది కిలో వాట్స్ పర్ మీటర్, ఎందుకంటే పర్ యూనిట్ లెంత్ కాబట్టి యూనిట్ విల్ బి కిలో వాట్ పర్ మీటర్. ఓకేనా? నెక్స్ట్ ఇంకేమైనా రిలేటెడ్ క్వశ్చన్స్ ఉన్నాయా? ఓకే, అంతే క్వశ్చన్స్. ఇప్పుడు మళ్ళీ ఒకసారి థియరీకి వచ్చేస్తే వేరే అందరికి వచ్చినట్టేనా ఆన్సర్? ఓకే కదా? దిస్ ఈస్ హౌ వీ హ్యావ్ టు సాల్వ్ ఇట్. నేను చేశాను చూడండి. ఇప్పుడు ఇండివిజువల్గా ఒక వాల్కి ఒక సిలిండర్కి అలాగ అనుకున్నాం కదా. వాట్ ఇఫ్ దెర్ ఆర్ కాంపోజిట్ మెటీరియల్స్ అంటే, ఇప్పుడు వాల్ ఎలా ఉందంటే, నేను 2 డైమెన్షనల్గా వాల్ గీస్తే ఇదొక మెటీరియల్ అంటే దీని కండక్టివిటీ వేరే, దీని కండక్టివిటీ వేరే అండ్ దీని కండక్టివిటీ వేరే. ఓకేనా? ఇలా ఉందనుకోండి ఒక వాల్. ఈ సైడ్ టెంపరేచర్ T1, ఈ సైడ్ టెంపరేచర్ T2 అనుకోండి. ఓకే, ఆర్ యు ఆల్ ఫాలోయింగ్? యామ్ ఐ ఆడిబుల్? Yes, sir. అక్క Okay, now we are discussing the concept of composite walls. Composite walls అంటే
ఒక వాల్ ఒకే మెటీరియల్తో కాకుండా కొంచెం ఎక్స్ట్రా చేసి 3 మెటీరియల్స్తో కన్స్ట్రక్ట్ చేశారు అనుకోండి. సో దట్ థర్మల్ కండక్టివిటీస్ విల్ బి చేంజింగ్ ఫ్రమ్ పాయింట్ టు పాయింట్. సో ఇది ఇనీషియల్ ultimate left of the wall is at T1 and ultimate right of the wall is at T2. Just say this is one ఏమందాం దీన్ని T1 డాష్ అన్నామా. అక్కడ దాన్ని T2 పెట్టుకొని లాస్ట్ T4 పెట్టుకున్నాం అట్లా. సరే ఇదేదో బాగానే ఉంది. ఇక్కడ 2 కేసెస్ మాట్లాడుకుందాం మనం. ఫస్ట్ ఏంటి, వాల్ ఈజ్ అట్ టెంపరేచర్ T1, ఈ ఫైనల్గా T4 అనుకుంటే ఇదేమవుతుంది T2, ఇది T3, ఇది ఫైనల్గా T4. వాల్ ఈజ్ అట్ T4, చుట్టూ ఎయిర్ కాదు, వాల్ ఈజ్ అట్ T4. నౌ ఇప్పుడు ఇది స్టడీ స్టేట్ హీట్. స్టడీ స్టేట్ హీట్ అంటే ఏంటి, ఎక్కడ అక్యుములేషన్ ఉండదు. వాట్ ఎవర్ హీట్ ఈజ్ ఎంటరింగ్ దాట్ విల్ బి లీవింగ్. అంటే ఇక్కడ కూడా క్యూనే ఫ్లో అవుతుంది, ఇందులో నుంచి కూడా క్యూనే ఫ్లో అవుతుంది, ఇక్కడ నుంచి కూడా క్యూఏ ఫ్లో అవుతుంది, ఫైనల్గా అవుట్ కూడా క్యూఏ ఫ్లో అవుతుంది. స్టడీ స్టేట్ అంటే ఇదే. there won't be any accumulation of heat. Whatever is entering is equal to whatever is leaving. Clear? సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ దానికి కనుక మనం చేసుకుంటే ఇటు నుంచి ఇటు ఫ్లో అవుతుందంటే విచ్ ఇస్ ఎట్ హైయర్ టెంపరేచర్? if the flow is in this direction, T1 is greater than T2 or T2 is greater than T1? T1 is greater than T2. That's it. So Q can be written as T1 minus T2 divided by, దీన్ని L1 అందాం, ఈ లెంత్ L1 అందాం, దీన్ని L2 అందాం, దీన్ని సమ్ L3 అందాం. ఓకే, అసలు 2 సర్ఫేస్లు తీసుకుంటే సరిపోయేది, సరే పర్లేదు చేద్దాం. సో దీనికి ఏమవుతుంది, ఫస్ట్ Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 మైనస్ T2 డివైడెడ్ బై L1 డివైడెడ్ బై K1A. ఓకేనా? నెక్స్ట్ T2 మైనస్ T3 డివైడెడ్ బై L2 బై K2A. ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ అందరికీ సేమ్, మీరు 3 డైమెన్షనల్గా ఊహించుకోండి, ఇట్ ఈస్ ద సేమ్ వాల్. సో ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈజ్ సేమ్. నెక్స్ట్ థర్డ్ ఏమవుతుంది, థర్డ్ దానికి కూడా క్యూ కాన్స్టెంటే, T3 మైనస్ T4 డివైడెడ్ బై L3 బై K3A. నేను ఇక్కడ ఏం చేస్తా అంటే ఈ డినామినేటర్ని మొత్తం ఇక్కడ తీసుకెళ్ళిపోతే ఐ విల్ గెట్ T1 మైనస్ T2 is equal to Q into L1 by K1A T2 minus T3 will be Q into L2 by K2A. And it is almost like this is R1 resistance 1, this is resistance 2, isn't it? L by Ka is resistance direct. T3 minus T4 is equal to Q into resistance 3, that is nothing but L3 by K3A. అన్నిటిని యాడ్ చేయండి, మైనస్ T2 ప్లస్ T2 మైనస్ T3 ప్లస్ T3. సో అల్టిమేట్గా ఈ ఎండ్ నుంచి ఆ ఎండ్కి T1 మైనస్ T4 ఈజ్ ఈక్వల్ టు Q కామన్ తీసుకుంటే L1 బై K1A ప్లస్ L2 బై K2A ప్లస్ L3 బై K3A. యాక్సెప్టెడ్? ఓకేనా? ఎస్ అక్క. Yes. అంతే. సో ఇది ఎలా అంటే మనకి ఎలక్ట్రిసిటీలో రెసిస్టెన్సెస్ సిరీస్లో ఉంటే వాట్ ఈస్ ద ఓవరాల్ రెసిస్టెన్స్ అంటే సమ్ ఆఫ్ ద రెసిస్టెన్సెస్ కదా, అట్లానే ఇక్కడ కూడా దిస్ ఈజ్ R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. సో అల్టిమేట్గా Q ఈజ్ ఈక్వల్ టు T1 మైనస్ T4 అంటే ఈ ఎండ్ ఆ ఎండ్కి టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ డివైడెడ్ బై R1 ప్లస్ R2 ప్లస్ R3. ఓకే, ఇట్లా ఉంటుంది. సిమిలర్గా సిలిండర్స్కి అయితే ఇట్ వుడ్ హ్యావ్ బీన్ ఇలా ఉందనుకోండి, ఇదే ఒక ఇన్నర్ సిలిండర్, ఇది ఈ సిలిండరే ఇంత థిక్ ఉంది, నేను మళ్ళీ హీట్ లాస్ ఆపడానికి దీని మీద నుంచి ఒక సిలిండ్రికల్ వాల్ కట్టాను అనుకోండి. సో దిస్ ఈజ్ స్టీల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ సమ్ ఇంకేదో మెటీరియల్, వాల్ మెటీరియల్, ఇన్సులేటింగ్ మెటీరియల్, ఏదో థర్మాకోల్ అనుకుందాం, ఇదేదో స్టీల్. సో 2 డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్, ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ ఉండి ఉంటుంది, ఇక్కడ ఒక టెంపరేచర్ ఉండి ఉంటుంది. 1 సెకండ్, ఓకే ఇది చెప్పాక చెప్తాను. సో ఇక్కడ ఏమయ్యేది, ఇఫ్ దిస్ టెంపరేచర్ ఈస్ T1
అండ్ ద అల్టిమేట్ ఇన్నర్ టెంపరేచర్ని మనం ఏదైనా T2 అనుకుంటే, దెన్ ఓవరాల్ heat conduction will be given by T1 minus T2, whoever is higher, T2 minus T1, ఎవరైతే హయ్యరో అది రాసుకోవచ్చు, T2 minus T1 డివైడెడ్ బై దీనికి రెసిస్టెన్స్ ఏంటి సిలిండర్కి లాన్. ఇప్పుడు మనకి 3 రేడియస్లు ఉంటాయి. దిస్ ఈజ్ R1, దిస్ ఈజ్ R2 అండ్ దిస్ అవుటర్ సిలిండర్ది R3 అనుకుంటే, సో ఫస్ట్ R2 by R1 divided by 2 pi K1L plus ln నెక్స్ట్ సిలిండర్ ఏంటి R3 అండ్ R2 కదా, సో ln R3 by R2 divided by 2 pi K2L. అర్థమవుతుందా ఇలా ఎందుకు రాస్తున్నామో? జస్ట్ రెసిస్టెన్సెస్ యాడ్ చేస్తున్నాం ఎందుకంటే సిరీస్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. సిలిండర్కి రెసిస్టెన్స్ ఇస్ గివెన్ బై లాన్ రేడియస్, హైయర్ రేడియస్ మైనస్ లోవర్ రేడియస్ డివైడెడ్ బై 2 pi KL. సో 2 pi K2L ఇలా వస్తుంది సిలిండర్స్కి. అయితే స్పియర్స్కి ఏమొస్తుంది నాకు చెప్పండి. ఇలా ఒక స్పియర్ ఉంది, ఇంకొక స్పియర్, దీనికి ఇంకొకటి అండ్ ఇంకో థిక్నెస్ ఉంది అనుకోండి. దిస్ ఈజ్ వన్ మెటీరియల్ ఆఫ్ కండక్టివిటీ K1 అండ్ దిస్ ఈజ్ అనదర్ మెటీరియల్ విత్ కండక్టివిటీ K2. Now just tell me what will be Q. This outer temperature is T1 and this inner temperature is T2, and I say T2 is greater than T1. Now tell me the heat conduction equation and rate of heat transfer. Yes. T2 minus T1 by R2 minus R1 by ఫస్ట్ 4 ఓకే pi. ఇది కూడా ఇవ్వాలి కదా. R2 ఫస్ట్ ఇది R1 అందాం, నెక్స్ట్ ఇది R2, ఇంకా నెక్స్ట్ ఇది R3. సో R2 minus R1 by 4 pi R1 R2 K 4 pi K R1 R2 plus R3 minus R2 minus R2. 4 pi K R3 R2. ఓకేనా? K సిరీస్లో ఉంటే K2. ఇది K1 ఇది K2. ఓకేనా? సో సిరీస్లో ఉంటే ఇదన్నమాట విషయం. ఇప్పుడు సపోజ్ ఇది అర్థమైనట్టేనా? వెన్ resistances are in series either in rectangular coordinate or cylindrical coordinate or spherical coordinates, this is the heat conduction equation. ఒకవేళ ఇలా ఉన్నాయి అనుకోండి, వాల్ని నేను ఇలా కాకుండా ఇలా డిఫరెంట్ మెటీరియల్స్తో కట్టాను. K1, దిస్ ఈస్ K2 అండ్ దిస్ ఈస్ K3. ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ A1, ఈ ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ A2 and this area of cross section is A3, and this entire surface is maintained at TA and this is TB. Now resistances are in series or are they in parallel? Parallel ఉన్నాయి. సో ఇందాకేంటి స్టడీ స్టేట్ ఇక్కడ కూడా, కానీ ఇప్పుడు టోటల్గా ఈ వాల్ నుంచి కండక్ట్ అయ్యే హీట్ Q అంటే ఇందులో నుంచి సమ్ అమౌంట్ QA, ఇందులో నుంచి సమ్ అమౌంట్ QB, ఇందులో నుంచి సమ్ అమౌంట్ QC వెళ్తుంది కదా, లైక్ అలా అనుకుంటే. స్టడీ స్టేట్ అంటే ఎంటరింగ్ ఈస్ Q అండ్ ఎగ్జిటింగ్ ఈస్ Q, బట్ హియర్ వాల్స్ ఆర్ డిఫరెంట్. ఇక్కడ ఎట్లా అంటే ఇందాక Q కాన్స్టెంట్ ఉండి టెంపరేచర్స్ మార్చాం కదా, ఇక్కడ టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ that side and this side is constant, but amount of heat flowing through each segment of the wall is different. Are you able to understand? అంటే ఈ సర్ఫేస్ నుంచి ఎంటర్ అయ్యే హీట్ టోటల్గా Q, ఎగ్జిట్ అయ్యేది కూడా Q. సో స్టడీ స్టేట్, దాంట్లో డౌట్ లేదు. కానీ ఇప్పుడు ఈ టోటల్ Qలో ఈ పార్ట్ నుంచి కొంచెం Q, ఐ మీన్ మేబీ సమ్ Q/3, దీని నుంచి ఒక Q/, ఈ 3 ఈక్వల్ సెగ్మెంట్స్ అయితే కనుక Q/3 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 వెళ్తున్నట్టు కదా. ఆర్ యూ ఏబుల్ టు క్యాచ్ ద పాయింట్? సో దీని డిరైవేషన్ ఎలా ఉంటుంది? లైక్ Q for part 1 will be equal to TA minus TB divided by L is again constant. Like what is the thickness of, అందరికి థిక్నెస్ సేమే,
this thickness is delta x, delta x, delta x. Whereas area of cross section ఇప్పుడు మారింది. ఇలా ఇది ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ ఈస్ డిఫరెంట్ ఫర్ ఆల్ ఆఫ్ దెమ్, ఈక్వల్ సెగ్మెంట్స్ అయ్యి ఉండకపోతే. దెన్ డెల్టా టీ ఎల్ ఈస్ కాన్స్టెంట్ డివైడెడ్ బై k1 a1. ఓకే, అలా q2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు మళ్ళీ TA మైనస్ TBA, టెంపరేచర్ డిఫరెన్స్ ఈస్ కాన్స్టెంట్, ఎల్ కూడా కాన్స్టెంట్, డివైడెడ్ బై k2 a2. Similarly, Q3 is TA minus TB divided by L by K3 A3. ఇప్పుడు total Q is equal to Q1 plus Q2 plus Q3. అవునా? This is nothing but delta T by L by KA, K1 A1 plus delta T by L by K2 A2 plus delta T by L by K3 A3. సో ఇక్కడ ఏమైంది? This is R1, this is R2 and this is R3. So Q is equal to delta T common తీసుకుంటే it is 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Accepted? ఎస్ అక్క. సో హీట్ మామూలుగా మనం డెల్టా టీ బై రెసిస్టెన్స్ అని రాస్తాం. సో ఆర్ ఎఫెక్టివ్ అందాం పోనీ. సో హియర్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1 by 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. Or I can say when the walls are in parallel, then 1 by resistance will be equal to 1 by R1 plus 1 by R2 plus 1 by R3. ఓకేనా? మీరు మొత్తం డిరైవ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు, జస్ట్ దీనికి ఆలోచించండి. డైరెక్ట్గా చెప్పండి, డిరైవేషన్ అవసరం లేదు మీకు. ఇప్పుడు మామూలుగా ప్యారలల్ సిరీస్ అర్థమైంది కదా. K3 A3 ఇది K2 A2, దీని కండక్టివిటీ K1, దీని ఏరియా ఆఫ్ క్రాస్ సెక్షన్ A1, and this end is at TA and this end it is TB. And this thickness is delta x. నాకు ఇప్పుడు Q is equal to చెప్పండి. ఫాస్ట్ 7:14 అయితే 7:15 కల్లా చెప్పండి. అర్థమైందా సిరీస్ ప్యారలల్? ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్, if the walls are in series and walls are in parallel. Am I audible? Did you understand up till here? అక్క ఒక్క సెకండ్. సరే, ఆలోచించండి. చెప్తున్నారా? ఎప్పుడో ఎక్కువ కన్ఫ్యూజ్ కాకండి. క్యూ అంటే డెల్టా టీ బై ఆర్ ఎఫెక్టివ్, అవునా?
డెల్టా టీలో డౌట్ లేదు, టీఏ మైనస్ టీబీ. ఆర్ ఎఫెక్టివ్ కావాలి ఇప్పుడు మనకి. ఆర్ ఎఫెక్టివ్లో ఇప్పుడు ఈ బ్లాక్ ఉంది కదా, ఈ బ్లాక్ అండ్ ఈ బ్లాక్ సిరీస్లో ఉన్నాయి, అండ్ విత్ ఇన్ దిస్ బ్లాక్ దెర్ ఇస్ సంథింగ్ ప్యారలల్. సో ఫస్ట్ దీని రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోండి, నెక్స్ట్ దీని రెసిస్టెన్స్ తెలుసుకుంటే ఈ రెండు సిరీస్ కాబట్టి వీ క్యాన్ యాడ్ దిస్ బోత్. దీని రెసిస్టెన్స్ ఎలా కనుక్కుంటాం, ఈ రెండు ప్యారలల్లో ఉన్నాయి కాబట్టి. ఓకే, అర్థమైందా? జస్ట్ సెయింగ్ అక్క దిస్. TA minus TB by L by K3A3 plus రెసిస్టెన్స్ 1 by L by K1A1 plus 1 by L by K2A2. ఓకే, కరెక్టే అనుకుంటా. నేను రెసిస్టెన్స్ భాషలో చెప్పేస్తా. దీన్ని బ్లాక్ 1 అంటున్నా, దీన్ని బ్లాక్ 2 అనుకుంటున్నాను. దీన్ని R2 అందాం, దీన్ని R1 అందాం. సో వాట్ విల్ బి R1 ఇన్స్టెడ్? 1 సెకండ్. సో మీరు కన్ఫ్యూజ్ కాకుండా చేసుకోండి. నేను ఏమంటా అంటే దీన్ని R1 అనుకుంటా, దీన్ని R2 అనుకుంటా, దీన్ని R3 అనుకుంటా. దెన్ ద R effective will be 1 by R1 plus 1 by R2 plus R3. ఓకే, దిస్ ఈజ్ వాట్. ఇది ఫస్ట్ దానికి రెసిస్టెన్స్, దీనికి సెకండ్ దానికి రెసిస్టెన్స్. ఈ రెండు యాడ్ చేసి ఆర్ ఎఫెక్టివ్ వస్తుంది. అండ్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ డివైడెడ్ బై దట్ ఆర్ ఎఫెక్టివ్. అంతే చేస్తాను, నేను ఇంకా ఎక్కువ కాంప్లికేట్ చేయను. ప్రాబ్లమ్స్ చేద్దాం. Write this question. A composite flat wall of a furnace is made up of two materials A and B. A composite flat wall, flat ante rectangular అని అర్థం చేసుకోవాలి. Flat wall of a furnace is made up of two materials A and B. The thermal conductivity of A is twice that of material B. The thermal conductivity of A is twice that of material B, while the thickness of layer A is half that of B. T అంటే టెంపరేచర్ అనుకున్నారు, థిక్నెస్ డెల్టా ఎక్స్, ఎల్ అని కూడా రాసుకోవచ్చు మీకు నచ్చితే. ఓకేనా? If the temperature at the two sides of the wall are 400 Kelvin and 1200 Kelvin, if the temperature at the two sides of the wall are 400 Kelvin and 1200 Kelvin, then the temperature drop across the material A is. ఈ టెంపరేచర్ ఎంత అని అడుగుతున్నారు. ఇంటర్ఫేస్ దగ్గర ఈ టెంపరేచర్ ఎంత అన్నది క్వశ్చన్. Shall I repeat the question or the question is clear? రిపీట్ చేస్తున్నా వినండి. A composite flat wall of a furnace is made up of two materials A and B. The thermal conductivity of A is twice that of material B, while the thickness of layer A is half of that of B. If the temperature at two sides of the wall are 400 and 1200 Kelvin, then the temperature drop across the material A is. Just a small thing. The 400, the 1200. Second. కాదులే, కరెక్ట్ అయినా సరే కాదు కాదు తప్పు రాసి. Just give me 1 second. ఓకే, 1200 ఇది 400 ఇందాక కరెక్ట్.
ఆప్షన్స్ కూడా ఇస్తున్నా. ద క్వశ్చన్ ఈస్ టెంపరేచర్ డ్రాప్ అక్రాస్ ద మెటీరియల్ ఏ. టెంపరేచర్ డ్రాప్. ఆప్షన్స్ ఆర్ 7:21 టైం 7:25 కల్లా చెప్పాలి. అక్క చెప్పు. 160 వస్తుంది అక్క. 150 కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇది చేస్తున్న వాళ్ళు చేయండి. ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను, అది ఆలోచిస్తూ ఉండండి అంతలోపు చేసేసిన వాళ్ళు. లేదంటే ఫోటో పెడతానులే, గ్రూప్లో ఫోటో పెడతా, అది ఆలోచిస్తూ ఉండండి. వచ్చిందా అందరికి 160? చేస్తున్నారు. వచ్చింది. ఓకే. ఓన్లీ టెంపరేచర్ డ్రాప్ కదా అక్కడ సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ కాదు కదా. అంతే. ఎలా అంటే ఆ టెంపరేచర్ కనుక్కొని తర్వాత సబ్ట్రాక్ట్ చేసుకోవచ్చు, లేదంటే డెల్టా టీ కూడా కనుక్కోవచ్చు డైరెక్ట్గా. 1040 కెల్విన్ వస్తుంది ఇంటర్ఫేస్ టెంపరేచర్. ఓకే నైస్. అవండి ఒక ఫోటో తీసుకుంటారా. ఈ క్వశ్చన్ రేపు ఇప్పుడు ఇస్తాను, రేపు ఆలోచిద్దరు కానీ అంతలోపు ఒక క్వశ్చన్ ఇస్తాను. The inner wall of a furnace is at a temperature of 700 degrees Celsius. The composite wall is made up of two substances 10 and 20 centimeters thick each. The inner wall of a surface furnace is at a temperature of 700 degrees Celsius and the composite wall is made up of two substances 10 centimeters and 20 centimeters thick each with thermal conductivities 0.05 and 0.1 watt per meter degree Celsius. ఇది సెంటీమీటర్స్లో ఉంది. ద ambient ఎయిర్ ఈజ్ ఎట్. ఓకే, నేను ఆ పాయింట్ చెప్తాను మర్చిపోయినా కదా. ఒక్క విషయం, ఇక్కడ ఒకవేళ ఇలాంటి వాల్ ఇచ్చారు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా కాంపోజిట్ వాల్ ఇచ్చి సర్ఫేస్ టెంపరేచర్ ఇవ్వకుండా ambient ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారు అనుకోండి, అర్థమవుతుందా? ఈ టెంపరేచర్ కాకుండా చుట్టూ ఉన్న ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఇచ్చారనుకోండి, అప్పుడు ఈ రెసిస్టెన్స్ కూడా యాడ్ అవుద్ది అనమాట మనకి. క్యూ అకార్డింగ్ టు, ఇప్పుడు ఇది కన్వెక్షన్ కదా, లైక్ సరౌండింగ్ ఎయిర్ ఈజ్ at 25 degrees Celsius అంటే ద హీట్ ట్రాన్స్ఫర్ విల్ బి త్రూ కన్వెక్షన్ కదా. ముందు ఇక్కడ నుంచి వాల్ దాకా కన్వెక్షన్లోకి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇక్కడ కండక్షన్ అవుతుంది. యాక్సెప్టెడ్?
సో ఇక్కడ బికాస్ ఆఫ్ కన్వెక్షన్ క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హెచ్ ఇంటూ హెచ్ఏ డెల్టా టీ కదా. సో క్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ డివైడెడ్ బై 1/హెచ్ఏ అనమాట. సో కన్వెక్షన్ ఇది రెసిస్టెన్స్ ఇప్పుడు డెల్టా టీ బై ఆర్ ప్రకారం. దెన్ కన్వెక్షన్ రెసిస్టెన్స్ విల్ బి 1/హెచ్ఏ. ఒకవేళ ఇలాంటి కేస్ కనుక వస్తే, ఇప్పుడు ఇలా వాల్ ఉంది, 2 వాల్స్ ఉన్నాయి, ఈ టెంపరేచర్ ఇవ్వకుండా ambient ఎయిర్ టెంపరేచర్ ఇచ్చేసారనుకోండి, దెన్ క్యూ విల్ బి ఈక్వల్ టు, ముందు క్యూ ఈ కన్వెక్షన్ ద్వారా ట్రాన్స్ఫర్ అయ్యి తర్వాత ఇట్లా ఇలా ఇలా మొత్తానికి స్టడీ స్టేటే, కానీ అల్టిమేట్లీ విల్ గెట్ డెల్టా టీ అంటే దిస్ టీ మైనస్ దిస్ టీ డివైడెడ్ బై 1/హెచ్ఏ ప్లస్ R1 R2 R3. ఓకేనా. L/KA బై L2/K2A. నా బాధ మీకు అర్థమైందా? మొత్తానికి టోటల్ కండక్షన్ కాకుండా ఒకవేళ కన్వెక్షన్ కూడా ఇచ్చారనుకోండి, దెన్ దాని రెసిస్టెన్స్ని కూడా యాడ్ చేసుకోవాలి సిరీస్లో, అండ్ దాని రెసిస్టెన్స్ విల్ బి ఈక్వల్ టు 1/హెచ్ఏ. డిడ్ యూ అండర్స్టాండ్ వై ఇట్ ఈస్ సో? జస్ట్ న్యూటన్స్ లా ఆఫ్ కూలింగ్ నుంచి తీసుకొచ్చాం. క్యూ ఈజ్ ఈక్వల్ టు డెల్టా టీ బై ఆర్ ఫార్ములా రాస్తే విల్ గెట్ రెసిస్టెన్స్ యాజ్ 1/హెచ్ఏ. ఇప్పుడు ఈ రెండు కాంపోజిట్ వాల్స్కి కండక్షన్తో పాటు కన్వెక్షన్ కూడా సిరీస్లో ఉంది కాబట్టి వీ షుడ్ ఈవెన్ యాడ్ దట్ రెసిస్టెన్స్ అనమాట. ఓకేనా? ఈజ్ దిస్ కాన్సెప్ట్ క్లియర్? ఎస్ అక్క. ఓకే, ఇప్పుడు క్వశ్చన్ రాసుకోండి. ద ఇన్నర్ వాల్ ఆఫ్ ఎ ఫర్నేస్ ఈజ్ ఎట్ ఎ టెంపరేచర్ ఆఫ్ 700 degrees Celsius. ఇది ఇన్నర్ వాల్. The composite wall is made up of two substances, is 10 centimeters to 20 centimeters. దీని conductivity 0.05 watt per meter degree Celsius. దీనిదేమో 1 watt, 0.1 watt per meter degree Celsius. The ambient air is at 30 degrees Celsius. Be careful. Surface temperature ఇస్తున్నారా, ambient air ఇస్తున్నారా, ఎప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. And the heat transfer coefficient between outer surface wall and air is 20 watt per meter square degree Celsius. The rate of heat loss from the outer surface is. Question okay na? Shall I repeat it? Six five కాదు, 0.05 ఇది 0.1. ఫాస్ట్గా చేసేయండి, ఈ క్వశ్చన్తో క్లోజ్ చేసేద్దాం. అక్క హీట్ ఫ్లక్స్ హీట్ రేట్ అక్క? రేట్ ఆఫ్ హీట్ ఫ్లక్స్ ఫ్లక్స్ క్యూ, స్మాల్ క్యూ. 273.4 watt per meter square. 273 కాదు, 165 వచ్చింది మరి ఇక్కడైతే. 1/h తీసుకున్నావా? చెప్పండి ఒకసారి మళ్ళీ చెక్ చేసి. హీట్ ఫ్లక్స్ 10 సెంటీమీటర్స్లో ఉంది, అది కూడా జాగ్రత్త. 20 watt per meter square degree Celsius. 0.05, 0.1. Answer he got is, in the book is 165.4 watt per meter square. Yes అక్క, 165.43 watt per meter square. Perfect. వచ్చిందా అక్క అందరికి? వచ్చిందక్క 165.43. పర్ఫెక్ట్. ఇక డైరెక్ట్ ఫస్ట్ రెసిస్టెన్స్ కనుక్కోండి. Like it will be 1/HA plus L1/K1A plus L2/K2A. వాళ్ళు మనకి ఏరియా ఇవ్వలేదు కాబట్టి దిస్ ఏ విల్ గో టు ఆన్ టు ద లెఫ్ట్ హ్యాండ్ సైడ్ అనమాట. Q/Aలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో టెన్షన్ పడాల్సిన అవసరం లేదు. మనకు అప్పుడు వాట్ పర్ మీటర్ స్క్వేర్లో వస్తుంది ఆన్సర్. సో ఈ ఆర్ ఎంత కనుక్కోండి. దిస్ విల్ బి 1/20 ప్లస్ 10 into 10⁻² డివైడెడ్ బై K 0.05 ప్లస్ 20 కరెక్ట్ చేస్తున్నాను, 20 into 10⁻² డివైడెడ్ బై 0.1. యూనిట్స్ దగ్గర ఎప్పుడు చాలా జాగ్రత్త ఉండాలి. సెంటీమీటర్స్లో ఇచ్చారు కాబట్టి మనకి రెసిస్టెన్స్ ఏమొచ్చేస్తుంది అంటే 4.05 అని రావాలి డిగ్రీ సెల్సియస్
per meter square watt. Then directly substitute it as Q by A, which is nothing but Q is equal to delta T divided by this resistance, and you should get an answer 165.4 watt per meter square. Clear? నేను ఒక 2 క్వశ్చన్స్ కొంచెం కాన్సెప్చువల్ ఉండి ఇంట్రెస్టింగ్ ఉంటాయి, అవి నేను గ్రూప్లో పెడతాను. ట్రై టు థింక్ అబౌట్ దెమ్